Good morning class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So Israel issue telisinde kada. Whom versus whom? Hamas. So who started it right now? Hamas start చేశారు. ఏం చేశారు? ఈ గాజా స్ట్రిప్ ఆల్సో వెస్ట్ బ్యాంక్ దగ్గర అటాక్స్ చేసి ఈ ప్లేస్ మాది, యూ షుడ్ నాట్, ఇట్ డజంట్ బిలాంగ్ టు ఇజ్రాయల్స్, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు హమాస్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. దే ట్రై టు ఆక్యుపై ఇట్, దే ట్రై టు కాన్క్వర్ ఇట్, బట్ వాట్ హ్యాపెన్, నౌ ఇజ్రాయల్ ఈస్ టేకింగ్ ఓవర్ ద కంట్రోల్. సో దానివల్ల డెత్ టోల్ ఎంతమంది అంట, 3,000 people have passed. సో నిన్నటికి ఈరోజుకి చూడండి, హౌ మచ్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. So it is very high. And what is India's take on this? India has supported Israel in this. So it is against this war kind of situations, but he has told that it has to install peace in Israel. So India supported. మన Prime Minister Narendra Modi garu వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది. There is a continuation article which we will see later on. So yes, that is an update on this. What they have done, Islamists ఎవరైతే హమాస్ ఉన్నారో ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు ఫస్ట్ లైక్ వితౌట్ ఎనీ నోటిఫికేషన్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్ మిలిటెంట్ యాక్టివిటీ విచ్ హ్యాస్ బీన్ కౌంటర్డ్ బై ఇజ్రాయెల్ నౌ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్. గాజా స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు వాళ్ళ కంట్రోల్లో వచ్చేసింది. డన్, దట్ ఈస్ అన్ అప్డేట్. సో విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ద డెత్ టోల్ వాస్ 3,000 నౌ, ఈస్ 3,000 నౌ. So 5 lakh houses built under పేదలందరికీ ఇల్లు స్కీమ్ టు బి ఇనాగరేటెడ్ టుమారో. ఎన్ని హౌసెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు? 5 lakh houses. సో అవర్ స్కీమ్, ఆంధ్ర స్కీమ్, పేదలందరికీ ఇల్లు. ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆర్గనైజ్ ఎ మెగా హౌస్ వార్మింగ్ సెరమనీ ఫర్ ద 5 lakh houses built under the పేదలందరికీ ఇల్లు scheme on October 12th, which is tomorrow. So the Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy will take part in this particular program. So the event with a public meeting will be held at Samalakota in Kakinada district. So Kakinada district lo Samalakota lo meeting petti ee inauguration అనేది చేస్తున్నారు. ఎన్ని హౌసెస్? టోటల్ 5 lakh houses. That's all. Right. So ఆ విషయం అన్నది చెప్పారు. Nothing more than that which is important here. So Jagannath Reddy will take part in this event in Samalakota house warming which will be held in all 25 districts. 25 districts లోను కలిపి మొత్తం 5 లక్షల ఇల్లు అనమాట. అక్కడ ఇనాగరేట్ చేస్తారు అన్నిటిని ఒకేసారి. రైట్, that is what they have mentioned. Next article, CM to launch skill development initiatives in Vizag on October 16th. So skill development case ఒకటి రన్ అవుతుంది and this is something which is like continuation కాదు కానీ in parallel అని చెప్పొచ్చు. Okay, in parallel. So CM to launch skill development initiatives in Vizag on October 16th. What is this program? What is it about? We will see. Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy will launch a slew of initiatives in Visakhapatnam on October 16th. The prime among these particular initiatives will be the launch of Skill Universe. So Skill Universe, which is important. So scheme paranga Skill Universe, a web portal and web application that will be a one-stop solution for all skill development related issues regarding state. So related activities regarding the state. So ఇదేంటిది one stop solution అన్నమాట. అంటే ఈ పోర్టల్లో లాగిన్ అయితే మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కావాలన్నా అందులో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. Okay, that is what they have told. What is it called? Skill Universe. Right. So ఇది వెబ్ పోర్టల్ అనమాట అండ్ ఆల్సో మొబైల్ అప్లికేషన్. వెబ్ పోర్టల్ అంటే వెబ్సైట్, అప్లికేషన్ అంటే మన మొబైల్ యాప్ అలాంటిది. So the Chief Minister will launch a 100 crore program to modernize skill development and training institutions across the state, issue job offer letters to the persons who are trained in various skills. So what are they trying to do? Skill development పెంచుతున్నారు. సో బై దిస్ యూజింగ్ ఆఫ్ స్కిల్ యూనివర్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వెబ్ పోర్టల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చి ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ని అన్నింటినీ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్గా చేశారనమాట. సో ఎవరికి ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ కావాలన్నా అక్కడికి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ పోర్టల్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ మీడియం ఫర్ ద ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయర్ బేసిస్. సేమ్ ప్లేస్లో వాళ్ళకి ఆఫర్ లెటర్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. దే విల్ ట్రై టు ఇంటిగ్రేట్ దీస్ బోత్. ఓకే, సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పక్కన పెడితే లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ దిస్ లింక్డ్ఇన్ where you can contact to your employer kada, they see your offer and they see your profile and they offer you some things. So interview call for cheyadam alaga the same thing they are trying to integrate it with skill development program initiative. It is a very good one, right? So to the persons trained in various skills, memoranda of understanding will be signed with major industries in the presence of Jagannath Reddy.
So adi memorandum sign chesukovali kada MOUs, so that will be done. Besides conversion of the convergence of skill development programs and integration of skill life cycle and areas of operation of various government departments, the skill universe will enable industries to identify skilled manpower as per the requirements. So what they are trying to do basically is they are making these people industry ready. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ నేను ఒక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీకి లేదంటే ఏదో ఒక ప్లేస్కి నేను ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇనీషియల్గా నాకు ట్రైనింగ్ ఉండాలి కదా. సో ప్రాబ్లం ఎట్లా వస్తుందంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ అ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వన్ పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, యూ నీడ్ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్. యాక్చువల్లీ అయితే ఇది వాళ్ళ ఒక ఎడ్యుకేషనల్ కరికులంలోనే రావాలి. బట్ టు మేక్ ఇట్ మల్టీ డిసిప్లినరీ వాట్ దే హ్యావ్ డన్, సో irrespective of the subject which they did, ఈ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ద్వారా వాళ్ళు ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటే విత్ దిస్ సర్టిఫికేట్ దే డోంట్ నీడ్ టు ఫర్దర్ గో ఫర్ ఎనీ ట్రైనింగ్. సో ట్రైనింగ్ పీరియడ్ విల్ బి మినిమల్, మీకు అది అర్థం అవ్వాలి. సో వీళ్ళ మీద పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్ మినిమల్. సో ఇన్ టర్న్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, స్కిల్డ్ పీపుల్ పెరుగుతారు, స్కిల్ పవర్ పీపుల్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ హూ ఆర్ విత్ స్కిల్. సో స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అంటారు వీళ్ళని. సో స్కిల్డ్ వర్కర్స్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. మన స్టేట్లో పెట్టిన ఇండస్ట్రీస్కి మన వాళ్ళే సఫైజింగ్గా ఉంటారు. So you don't need to go with some other states. Okay, right. So that is what they are trying to do. Explaining the efficacy of the skill universe, Principal Secretary S. Suresh Kumar said that it would be an advanced version that could accommodate all stakeholders on a single platform using real-time analytics on the progress of different courses and availability of employment opportunities. Different courses, but understand this is about industries. సో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అయితే సెల్ ఆఫ్ కోర్సెస్, స్లూ ఆఫ్ కోర్సెస్ రెడీగా పెట్టుకుంటారు. ఆ దానిలో మీరు రిజిస్టర్ అవుతారు, చేసుకొని వచ్చేస్తారు. సర్టిఫికేట్స్ విల్ బి గివెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఎంప్లాయర్స్. డన్? ఎస్, దట్ ఇస్ వాట్ దే హావ్ మెన్షన్. సో 100 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అది, దే హావ్ మెన్షన్ దట్. లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లో ఎంత స్పెండ్ చేశారు? లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లో 314.10 crores అన్నది ఓన్లీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద స్పెండ్ చేశారని చెప్పుకొచ్చారు. దట్ మీన్స్ ఇన్ దేర్ గవర్నమెంట్ హౌ మచ్ దే హావ్ స్పెండ్ అని అంతే. రైట్. సో అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ హెల్ప్డ్ 3,40,816 trained candidates secure gainful employment. So that is what another update. Rest all not required. We'll go with the next article. సెకండ్ స్పేస్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇస్రో టు బి సెటప్ ఇన్ 2 years ఇన్ తమిళనాడు. ఇప్పుడు బేసిక్గా ఒకటి లాంచ్ చేయాలనుకుందాం, స్పేస్ వెహికల్, సమ్ శాటిలైట్. ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేస్తున్నాం మనం? వాట్ ఇస్ ద లాంచింగ్ సెంటర్ దట్ వీ హ్యావ్? శ్రీహరికోట షార్ సెంటర్, అదే కదా, సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్. అక్కడ నుంచి మనం లాంచ్ చేస్తాం. సో ప్రెసెంట్ మనకి 2 లాంచ్ ప్యాడ్స్ శ్రీహరికోటలో ఉంది. So right now what they are trying to do is ఈ సెకండ్ స్పేస్ పోర్ట్ ఆఫ్ ఇస్రో టు బి సెటప్ ఇన్ 2 years. సో ఇంకా నెక్స్ట్ 2 yearsలో ఇలాంటి ఒక పోర్ట్ సతీష్ ధావన్ సెంటర్ ఎలా అయితే ఉందో అలా ఇంకొకటి తమిళనాడులో సెటప్ చేస్తున్నారు. దానికి ఇంకో 2 years పడుతుంది. దే విల్ బి సెటింగ్ అప్. సో టోటలీ ఇన్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ 2 centers under ISRO where they can launch these satellites. So దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే ఈ స్మాల్ శాటిలైట్ వెహికల్స్కి డెడికేటివ్ లాంచ్ అనమాట. అంటే చిన్న చిన్న శాటిలైట్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒక్కసారిగా పంపిస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ స్మాల్ శాటిలైట్ SSLVs యూజ్ చేసి ఏవైతే ఉంటుంది ఎక్స్క్లూజివ్ సెంటర్ అనమాట. యాజ్ ఆఫ్ నో వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ దిస్ SSLV విత్ దిస్ తమిళనాడు. డన్. సో తమిళనాడులో ఉన్న ప్లేస్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఐ థింక్ యూ గాట్ ద పాయింట్. సెకండ్ స్పేస్ పోర్ట్ of ISRO will be dedicated exclusively for small satellite launch vehicles developed by private sector, will come up in 2 years in this Kulasekarapatinam in Thuthukudi district of Tamil Nadu. So Thuthukudi district lo ee particular space port anna pedutunnaru. Deenlo em chestarante private sector nunchi వచ్చే SSLVs, for example స్కూల్స్ డెవలప్ చేస్తాయి, IITs డెవలప్ చేస్తాయి, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ డెవలప్ చేస్తాయి. ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ SSLVs ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్క్లూజివ్లీ అక్కడ నుంచి లాంచ్ అవుతాయి. మేజర్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడే. బట్ ఇనీషియలీ దే డూ లైక్ దట్, లేటర్ ఆన్ ప్యారలీ బోత్ విల్ బీ అండర్ యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. నౌ వీఆర్ లైక్ మన ఒక ఎలా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ర్యాంప్గా వెళుతుంది అనమాట మనం స్పేస్ సెక్టార్లో మనం ఇండియా. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వీ డెఫినెట్లీ నీడ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ టు, వీ డోంట్ నో కదా. సో డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ in different other ways. So on Tuesday, Dr. Pawan, the chairman of ISRO, National Space Promotion and Authorization Center in Space, said we are developing a full launch center in Thuthukudi district which will be dedicated for SSLV launches. So in space ఈ ప్రైవేట్ వాటి నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకొని వాళ్ళు శాటిలైట్స్ పంపిస్తారు కదా ఇన్ స్పేస్ అనేది. సో దాని యొక్క చైర్మన్ చెప్పారు అన్నమాట, తూత్తుకుడిలో మేము పెడుతున్నాము. సో దిస్ విల్ బి డెడికేటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ SSLV, that too in private sector, right? So right now 2000 acres have been acquired and handed over to
ISRO, the project team is in place, the budget have been defined and the planning has been done, will be taking off in 2 years from now. So ఖచ్చితంగా 2 years లో ఇదన్నీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. They will be doing it openly, right? Next. Net direct tax collections up 21.8% to 9.57 lakh crore. సో మనకి నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ అనేది మనకి ప్రతిసారి ఇప్పుడు బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయండి? బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్లో రెవెన్యూ ఎంత జనరేట్ అవుతుంది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంది, క్యాపిటల్ రెవెన్యూ పట్టించుకో, బట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంది. సో బేసిక్గా ఎలా ఉంటుందంటే బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అంటే మనకి రెవెన్యూ ఎంత, ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత. సో ఇందులో రెవెన్యూలో ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ కూడా ఒకటి కదా, సో అది ఎంతవరకు బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్లో ఎంతవరకు ఇప్పటివరకు వచ్చిందో చూద్దాం. దట్ ఆల్సో విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ అప్ టు 21.8% to 9.57 lakh crore. India's net direct tax collections grew 21.8%, surpassing half of the budget estimates this year, with personal income tax revenues raising up to 32.5% and the corporate taxes by 12.4%. Is advantage or disadvantage? How? On which perspective అని చెప్పలేదా నేను? Government perspective, it is advantage because they are getting more from these direct taxes. ఏమని చెప్తున్నా చూడండి, బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్లో ఇచ్చింది ఎప్పుడు లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో ఇచ్చామా, ఈ ఫిబ్రవరి వరకు. సో టిల్ దట్ ఇప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇయర్లోనే యూ హ్యావ్ గాట్ సి 50%, see this surpassing over a half of the budget estimates. Just a second. అర్థమవుతుందా మీకు? వాట్ దే హావ్ డన్, వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసిన దానిలో ఆల్రెడీ సగం రీచ్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్, నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని చెప్పారు. ఎంత పెరిగిందంటే అది 32.5%. అఫ్ కోర్స్ డైరెక్ట్ టాక్సేషన్ అంటే ఏవో ఉన్నాయి, మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి, కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 32.5% అయితే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ 12.4% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో విచ్ ఈస్ షోయింగ్ హై ట్రెండ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అని అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళు ట్యాక్స్ రిఫండ్స్ అమౌంట్, ట్యాక్స్ రిఫండ్స్ ఇస్తారు కదా మళ్ళీ తర్వాత, సో ఏవైతే క్లెయిమ్ అవుతాయో ఏవైతే వాళ్ళు రిటర్న్ చేయాలో ఆ అమౌంట్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తారు. సో ఆ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఎంత ఉందంటే అది 1.5 lakh crore have been remitted to taxpayers so far. So some refunds are being withheld on the basis of pending tax demands from the past that taxpayers are being given a chance to address. So overall estimate prakaram 1.5 lakh crores అనేది రిటర్న్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. బట్ ఓవరాల్ నెట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ collections have been on spike. 21.8% overall has been increased. Done? Right. Rest all which is not required much, we will go with the next one. Trade and security ties with India gathering pace, says Australia speaker. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే G20 స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచి కూడా, లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆ ముందు ఇయర్ ఫెబ్ నుంచి కూడా చూసుకుంటే, లైక్ ఈ ఫెబ్ నుంచి కూడా చూసుకుంటే ఆస్ట్రేలియాతో టైస్ మనకు చాలా బాగా పెరిగాయి. వాళ్ళు కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఇండియాలో పెడతామని చెప్పి, ఇన్ విచ్ ప్లేస్? గుజరాత్ గిఫ్ట్ సిటీలో పెడతా అని చెప్పారు. సో గుజరాత్లో పెడతామని చెప్పారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే హ్యావ్ ఆల్సో టోల్డ్ దట్ వీల్ హ్యావ్ దిస్ ట్రేడ్ ఇంక్రీజ్డ్, డిఫెన్స్ సెక్టర్ కోఆపరేషన్, మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ కన్ఫర్మ్డ్. ఎంటర్టైన్మెంట్కి కూడా మేము స్పెషల్గా ఇక్కడ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము ప్లేసెస్ అని చెప్పి, లైక్ ఇఫ్ దే గోయింగ్ ఫర్ ద థియేటర్ థింగ్స్, అంటే ఈ మూవీస్ కానీ వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు షూటింగ్కి స్పెషల్గా మేము ఇస్తాము అని చెప్పి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ దర్. సో రైట్ నౌ విత్ ఆస్ట్రేలియా వేర్ ఇన్ వెరీ గుడ్ టైస్ అని చెప్పొచ్చు. So what they have mentioned, the trade and security ties with India is gathering pace. That means it is increasing very in a fast rate and cheppochu. Right. So security and trade cooperation between India and Australia are gathering pace. Relation between two rich and vibrant democracies have been stronger, says Milton Dick, who is the Speaker of Australia's House of Representatives. So వాళ్ళ యొక్క స్పీకర్ చెప్పుకొచ్చారు అనమాట, ఇండియాతో మాకు ముందు ఎప్పుడూ లేని విధంగా కూడా ఇప్పుడు చాలా స్పైక్లో ఉన్నాం మేము రిలేషన్స్తో. దట్ వీఆర్ లార్జర్ డెమోక్రసీస్, మనది డెమోక్రటిక్ కంట్రీనే, వాళ్ళది డెమోక్రటిక్ కంట్రీనే. సో హ్యావింగ్ టైస్ విత్ దిస్ ఈజ్ అడ్వాంటేజెస్ టు బోత్. మనము వాళ్ళతో ట్రేడ్ లెవెల్లో ఏ ర్యాంక్లో ఉన్నామని కూడా తెలియాలి. దట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై దెమ్. విల్ సీ ఆస్ట్రేలియా నెంబర్స్ ప్రకారం చూద్దాం. First, before that, security cooperation is gathering pace. I believe that it is a good thing for both countries. The agreements, operations and these regular defense exercises, training opportunities will help deepen our connections. So ఏం చేస్తున్నారు? ట్రేడ్, సెక్యూరిటీ, ట్రైనింగ్ ఆఫ్ మిలిటరీ పీపుల్, ఇవన్నీ కూడా మా కోఆపరేషన్ ఇంకా డీపెన్ చేస్తున్నాయని చెప్పారు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ వర్ 4 reciprocal maritime patrol aircraft deployments which occurred
అక్రాస్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇండియా ఇన్ 22-23. చెప్పే కదా లాస్ట్ ఇయర్కి చాలా పెరిగిందండి రిలేషన్ విత్ ఆస్ట్రేలియా. సో వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్ దాట్ ఈ యొక్క పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా, మ్యారిటైమ్ పెట్రోలింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ వెహికల్స్, అవి డెప్లాయ్మెంట్ ఇండియాలోనూ జరిగాయి, ఆస్ట్రేలియావి అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియాలోనూ జరిగాయి ఆస్ట్రేలియా, అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియావి ఆస్ట్రేలియాలో కూడా జరిగాయి. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇండియా, ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఆ డెప్లాయ్మెంట్ అనేది జరిగింది అని చెప్తున్నారు. దట్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 22-23, 1 year డిస్టెన్స్లో అంతే ఆ టైంలో. నెక్స్ట్ ఇండియా ranks 6th in Australia's top two-way goods and services trading partner, and services and trade with India has contributed to $46.5 billion in 2022. ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇండియా వచ్చి 6th largest partner for Australia, two-way businesses. అంటే this is not like they have a complete what we can say imbalance of trade. వాళ్ళకి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ లేదు, ట్రేడ్ సర్ప్లస్ లేదు అని అంటున్నారు. లైక్ దేర్ మైట్ బి, బట్ ఇన్ 6th. మీకు అర్థమవుతుందా? ఓవరాల్ ట్రేడ్ ఎలా కౌంట్ చేస్తారు? మనం డెఫిసిట్లో ఉన్నామా సర్ప్లస్లో ఉన్నామా, ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈ యొక్క 6th ర్యాంక్ అనేది ఏంటి అంటే ఓవరాల్ ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్లో కూడా మొత్తం ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నింటిలోనూ కూడా ఇండియా 6th ర్యాంక్లో ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో. డన్. సో విత్ ఎంత అయింది లాస్ట్ ఇయర్కే? $42.5 billion. ఓకే, సారీ $46.5 billion. సారీ మై మిస్టేక్. ఓకే, అంత లెవెల్లో ట్రేడ్ అండ్ సర్వీసెస్ జరిగింది అని చెప్తున్నారు విత్ ఇండియా. సో ఇండియా ఆర్ 4th largest ఎక్స్పోర్ట్స్ మార్కెట్. సో వాళ్ళకి ఇండియా 4th largest ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ అంటే మనకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయని అర్థం చేసుకోండి. సో ఎస్, అండ్ 10th largest ఇంపోర్ట్ సోర్స్, వాళ్ళకి 10th. సో ఇక్కడ ఎవరు లూజింగ్ అండ్ ఇండియా. మీకు అర్థమవుతుందా? సి హౌ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సి 4th largest exporter for them. India is the 4th largest exporter and India is the 10th largest importer, which means that India is in itself in the losing end. Okay, fine. So the trade benefits are both countries are there to see. So we are yet to discuss about it more. Strategic cooperation, of course, we are in relation with Australia. Yeda grouping Quad. What are the member countries? India, US, Australia, Japan, right? సో వీళ్ళు మనం క్వాడ్ రిలేషన్, ఇది కూడా ఇప్పుడు క్వాడ్ కావచ్చు, I2, U2 కావచ్చు, ఇవి ఈ రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ ఈ మధ్యలో ఎక్కువ ప్రియారిటీ వస్తున్నాయి. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ కారిడార్ బిల్డ్ చేయడం కానీ, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డీపరింగ్ టైస్ విత్ దిస్ ఏషియన్, సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో ఈ క్వాడ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాటజిక్ కోఆపరేషన్ అని చెప్పుకొస్తూ వచ్చారనమాట. సో ఇండియా అలాంగ్ విత్ ఆస్ట్రేలియా, ద యుఎస్ అండ్ జపాన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వాడ్ విచ్ ఈస్ గెయినింగ్ prominence in Indo-Pacific region. So we are working for free and open Pacific, especially in trade and services, also in maritime security. Right, we are fighting against terrorism too. So maritime lo issues ఏవేవి ఉన్నా కూడా వాటికి అగేన్స్ట్ మనం ఫైట్ చేస్తున్నాం. రైట్, వేర్ చైనా ఈజ్ రైజింగ్ ఫాస్ట్ ఆన్ ద రోల్ ఆఫ్ క్వాడ్ అండ్ ఇండియన్ ఆస్ట్రేలియన్ కోఆపరేషన్ ఇన్ ద రీజియన్. మిస్టర్ డిక్ సెడ్ దట్ Australia and India are cooperating in several regional and multilateral forums, providing economic and strategic dialogue in this particular region. So it is not just the Quad, but to be in a G20 or East Asian Summit or Asian Regional Forum or Indian Ocean Rim Association. So ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా మన ఇండియా ఆస్ట్రేలియా దేంతో రిలేషన్లో ఉన్నాయో? సో నేమ్ ఇట్ యాజ్ Quad or Asian or maybe your East Asian Summit or G20 or whatever it is, or your RIM Association, Indian Ocean Rim Association, ఏదైనా కావచ్చు. We are deepening our ties with India and చెప్పుకోవచ్చు. So working in these organizations make sure that the countries cooperate strategically but also to better understand each other cooperation. And upon asking, so తర్వాత ఏమైందంటే one of the journalists have asked, your stand on Russia is different, ఎలా they are going against. So Australia చూసుకున్నట్లే asked if the positions on India war which is different from that of Australia. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, towards the Australian invasion. So Australia has been taken a very strong stance against this particular invasion. మరి ఇండియా ఎలా ఉంది? న్యూట్రల్గా ఉంది. So we are saying that we need peace. At the same time we are not questioning Russia because we are all time we have an all time friendship with Russia. So అది ఇష్యూ అనమాట. సో ది క్వశ్చన్ మీద అడిగారు. సో యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అగేన్స్ట్ this particular war, whereas India is not having such thing. So do you think that this can make any kind of difference between your cooperations? And Adigar, upon asking that, what he has mentioned is that it is individual countries' opinion on a particular issue, and it is
we respect what India discuss or India thinks about this particular issue. However, it is more matter or it is more matter of concern about what our relation is about, not about how they stands on some other global issue. అది చెప్పుకోవచ్చు. So you need to understand how positive they are towards India. That's all. ఈచ్ అదర్ కంట్రీ గురించి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మన కంట్రీతో ఇంకో కంట్రీ రిలేషన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, బికాస్ యువర్ ఐఆర్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ ఫ్రమ్ కరెంట్ అఫైర్స్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ లైక్ బ్యాక్ డ్రాప్, ఫస్ట్ నుంచి ఏం జరిగింది అని తెలుసుకోవడం తప్ప నుంచి ఐఆర్లో కంప్లీట్లీ డైనమిక్. దర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ యూ విల్ రీడ్ అవుట్ లైక్ మోర్ దాన్ దిస్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్, మోడీ స్పీక్స్ టు నెటాన్యాహు, కండెమ్స్ అటాక్ ఆన్ ఇజ్రాయెల్. సో ఇన్ ఓపెన్ వే, so we are also in association with Israel through I2U2. What are the countries? Say it as I2U2. So India, Israel, US and UAE. Okay, so India, Israel, UAE, USA, 4. So దీని ప్రకారం we have had a call with Israel. So మన మోడీ గారు ఇజ్రాయెల్ ప్రెసిడెంట్ నెటాన్యాహుతో మాట్లాడడం జరిగినప్పుడు he has mentioned that basically why we need to talk about is that first of all I already mentioned about the infrastructure projects which we have been working upon, and also our people are also residing here. మన ఎంబసీస్ ఉన్నాయి, మన ఒక కంట్రీ సిటిజన్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. సో we need to make sure that they are being protected కదా. That is why when he spoke he mentioned that Israel Netanyahu, so the president of Israel has mentioned that we never intended to have a war. It is completely unpredictable which has happened right now, but it is something which cannot be avoided too. So right now we will make it like ఈ ఇష్యూ ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా సెటిల్ చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఇండియా said that we will stand for Israel. So our support is for Israel. Now ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా ఇష్యూ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది కదా. నౌ హమాస్ కూడా పాలస్తీనా వీళ్ళు ఇస్లామిక్ టెర్రరిస్టే కదా వీళ్ళు. నౌ India has the Netanyahu or Israeli people have mentioned in media that India stands support for Israel. Then what about Palestine? There is a continuation article here. India can play a role to diffuse crisis, says envoy of Palestine. So what? Palestine or Palestina? Palestina is Telugu, Palestine yeah, English. So ఈ నేమ్ చెప్పుకొచ్చారు అంటే envoy ఎవరైతే పాలస్తీన్కి envoyగా ఉన్నారో he said that India has friendship with Palestine also Israel, especially పాలస్తీన్తో ఎలా ఉంది అని అంటే మహాత్మా గాంధీ టైం నుంచి కూడా మాతో రిలేషన్షిప్ చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాయి. సో ఇండియా కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ మెంబర్, basically as a mediator who can diffuse this particular situation. So you can act and you can make this particular thing as a peaceful thing, peace. So you can install peace in both the countries, like aligning both anadi cheppukocharu anamata. That is what you need to understand. See what they have mentioned. Palestine ambassador Adman Abu Al-Haija has said on Tuesday that India's solidarity with Palestinian cause dates back to Mahatma Gandhi time, and its global stature in and influence over all key players in West Asia make it well placed to play a crucial role in diffusing crisis between Israel and Palestine. So it is India who can come front, because very few countries are in lines with both the countries. Like చాలా తక్కువ అని చెప్పొచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇండియాకు ఉన్నంత క్లోజర్ టైస్ కూడా వేరే వాళ్ళకి లేవు. సో దట్ ఈస్ వై దే వాస్డ్. Right now India is yet to respond on this. So in an interview to PTI, Mr. Al-Haija has mentioned that, like Al-Haija has mentioned that India is a friend for both Israel and Palestine, and it is qualified to work towards bringing down the tensions and contribute towards a solution to Palestine issue. So our border issues evaithe unnayo, like identifying it is a country and cheppadamu, whatever it is, India has a key, like India is completely qualified to mediate between both the countries and cheppukocharu. India is yet to respond on this, right? సో మనం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఫ్రెండ్గా తయారవుతున్నాం until unless with the countries who are against India with their own causes, like China. Pakistan is trying to be with India, even Afghanistan is trying to be with India, but Pakistan has an issue like with LOC. అది సెటిల్ అయ్యేదాకా మనం వాళ్ళతో ఏ ట్రేడ్ చేయలేం. And apart from that, with China who is trying to occupy our territory. So there are very few countries with which we have negative things, but we are trying to have a positive cover up with every other country possible in the world, right? India and Italy signed defense agreement. Today the articles are more with IR. So చూడండి ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. So today it is morely on IR, right? International relations. So India and Italy signed defense agreement. What is this about? India and Italy on Tuesday have signed a defense cooperation agreement to promote cooperation in various defense domains such as security defense policy, R&D, education in military field, maritime domain awareness. Then you have sharing of defense information,
industrial cooperation including co-development, co-production and setting up of joint ventures. So చూసినట్టయితే మిలిటరీ పరంగా ఏవైతే డిఫెన్స్ పాలసీస్ ఉన్నాయో, R&D ఉందో, డిఫెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ ఉందో, వీటన్నిటిలోనూ మనం ఒక టైప్ అనేది తీసుకొచ్చాం. ఎవరితో? ఇటలీతో we have signed, right? So yeah, this came after the talks between Defense Minister Rajnath Singh and his counterpart Guido Corsetto in Rome lo jarigindi. So Mr. Singh on a visit, so he is Mr. Singh, Rajnath Singh, mana defense minister, he is on a visit to Italy and France from October 9th to 12th. So ఆ టైంలో ఈ డిఫెన్స్ సైన్ అగ్రిమెంట్ అనేది మనం చేసుకున్నాం. సో ఇటలీలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ అనేది మనకి యూరోపియన్ ఈ సైడ్ కంట్రీస్ అన్నింటిలోనూ మనకు కావాల్సిందే. So definitely with Italy and France we are going to, even with France too we need to avoid. France తో మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే all these European countries చూసుకున్నట్లయితే they are strictly against this Russian war. సో వీళ్ళతో మనం ఎంత లెవెల్లో బిల్డ్ చేసుకున్నాం అనేది it is morely like our tactics అని చెప్పొచ్చు, our geopolitical stance అని చెప్పొచ్చు. So you need to avoid this France meetup also, right? So as of now understand that with Italy we had this defense agreement signed. Next, what is Gaganyaan? ఏ పీపుల్? ఎవరు ఆస్ట్రోనట్స్? ఇండియన్ ఆస్ట్రోనట్సే కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ అవర్ పీపుల్ ఇంటూ స్పేస్. సో దానికోసం ఇనీషియల్గా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ జరగాలి, ఎక్విప్మెంట్ ఎలా వాళ్ళు వాడాలి తెలియాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ దే నీడ్ టు నో ఎవ్రీ అదర్ థింగ్ కదా. సో దీనికి మనకు ట్రైనింగ్ కూడా వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా తెప్పించుకోవడం జరిగింది. సో రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద అప్డేట్ ఆన్ దట్? ఫస్ట్ టెస్ట్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ గగన్యాన్ మిషన్ షెడ్యూల్డ్ ఆన్ October 21st. టెస్ట్ ఫ్లైట్ చేస్తున్నారు అనమాట. So the exercise is intended to test the crew module. It involves in launching a unit to outer space, then bringing it back to Earth and recovering it touched on the Bay of Bengal. So ఏం చేస్తున్నారు, ఈ క్రూ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. అవుటర్ స్పేస్ పంపించి మళ్ళీ బే ఆఫ్ బెంగాల్ వరకు దాన్ని రప్పిస్తున్నారు. ఓకే, టెస్ట్ మాడ్యూల్ ఇదంతే. Because we need to know కదా పంపించేది మన పీపుల్ని. సో we cannot compromise on their security and safety. If they died, that would be again a mark on our country. So it should not be happening. So yes, ISRO will execute its first of multiple test flights. There will be multiple testing. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఏరియా టెస్ట్ చేస్తూ వస్తారనమాట. అంటే ఒక్కొక్క ఏరియా అనే కాదు, లైక్ మల్టిపుల్ ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ దే టెస్ట్. So in that first of this particular multiple test flights ahead of this Gaganyaan mission, India first manned mission to space. First manned mission. ఫస్ట్ టైం పంపిస్తున్నాం మన యొక్క మనుషుల్ని స్పేస్కి. రైట్, విల్ బీ షెడ్యూల్ ఆన్ October 21st. ఏది టెస్టింగ్ది 21st షెడ్యూల్ అవుతుంది. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ said on Tuesday. So the test will be conducted at obviously Shah Center, Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Is intended to test the crew module or the part of the vehicle where the Indian astronauts will be housed. So basically crew module అంటే ఏంటంటే ఈ మొత్తం శాటిలైట్లో మనం ఏదైతే అక్కడ లాంచ్ పంపిస్తున్నామో దానిలో ఈ మాడ్యూల్ ఎక్కడైతే పీపుల్ ఉంటారో దాన్ని మాత్రం టెస్ట్కి పంపిస్తున్నాం. పీపుల్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ఇట్, బట్ వీ టెస్ట్ ఇట్ అంతే. రైట్, సో ద టెస్ట్ ఇన్వాల్వ్స్ లాంచింగ్ ద మాడ్యూల్ టు అవుటర్ స్పేస్ అండ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్ అండ్ రికవర్ ఇట్ ఫ్రమ్ టచింగ్ డౌన్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. సో బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వదిలేస్తారు, ఆ తర్వాత దాన్ని రికవర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ద నావీ పర్సన్ హూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ మాక్ ఆపరేషన్స్ టు రికవర్ ద మాడ్యూల్ said Mr. Singh. So along with the crew module there will also be a crew space system. It is the space like if the spacecraft while ascending into the space faces a problem, this escape system is expected to separate and bring the crew safely back to the sea from where they will be picked up by Navy personnel. So ఎంత స్పెసిఫిక్ గా వీళ్ళు క్యారీ ఆన్ చేస్తున్నారు చూడండి. See, it's not only about the country's privilege or country's name, it's also about the lives of this particular people. So for the first of its kind మనం పంపిస్తున్నాము అంటే that too it matters their life కూడా కదా. You need to consider their rights, you need to consider their life safety. సో ఏం చేస్తున్నారు, మల్టిపుల్ ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు. క్రూ మాడ్యూల్ని ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టెస్ట్ చేస్తున్నారు. మాడ్యూల్ని స్పేస్కి పంపించి మళ్ళీ రిటర్న్ చేసి ఎక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో పడేస్తారు దాన్ని. దెన్ దే విల్ బి రికవరింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమి ఇక్కడ పెడుతున్నారంటే ఒక సేఫ్టీ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేశారన్నమాట. వాట్ ఈస్ దట్ అబౌట్? ఇన్ కేస్ లోపల సిస్టంలో ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఈ క్రూ మాడ్యూల్ దాని నుంచి ఎజెక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ అగైన్. సేఫ్గా వాళ్ళు అక్కడ లాంచ్ అయిపోతారు. నావీ పర్సనల్స్ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకొని తీసుకొచ్చేస్తారు. సో దే విల్ బీ కదా, దే విల్ బీ ఇన్ ది స్టీమర్స్, దే విల్ బీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వార్షిప్స్ కావచ్చు, దే విల్ బీ ఆల్సో ఇన్ ది సబ్మెరైన్. సో వాళ్ళు దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. సో దే ఆర్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ దిస్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్. సో ఈ ఫస్ట్ టెస్ట్ ఏంటి? Test vehicle abort mission. The module will be identical to the one deployed to the space except that it will be
అన్ప్రెషరైజ్డ్. ప్రెషర్ ఉండదు కదా, గ్యాస్లు ఇవేవి అక్కర్లేదు కదా. సో అన్ప్రెషరైజ్డ్ సిచ్యువేషన్లో దీన్ని పంపించి దీన్ని కంప్లీట్గా స్టడీ చేస్తారు. డన్, రైట్. నెక్స్ట్, సో నిన్న చదువుకున్నాం కదా టెలిమానస్ గురించి. వాట్ వాజ్ ద థింగ్ దట్ వీ హవ్ లర్న్డ్? How many people have contacted? No, I don't want, I need the total percentage. 18 to 45 years లోపల ఉన్న వాళ్ళు 75%, 74.5, 75 అని చెప్పారు. 75% of the people have contacted this telemanus. So ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 2022 పోస్ట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ స్టార్ట్ అయింది. వాట్ ఈస్ దిస్ టెలిమానస్ ప్రోగ్రామ్? This is an online consultation program. So basically helpline అని చెప్పొచ్చు, where you discuss about your mental health issues. దాని మీద ఇది continuation article. So what is this about? Telemanas Seva has counseled 3.5 lakh people, says Mandavia. So we'll see this. So who is Mandavia? Health Minister, Union Health Minister, right? Manshuk Mandavia. So Telemanas Seva launched last year on the occasion of World Health Day, Mental Health Day. Has counseled more than 3.5 lakh people till date and currently provides counseling to 2,000 people through 44 telemanas cells. More than 1,000 calls are being received on a helpline every single day. So understand, ఈ యొక్క అవేర్నెస్ పెరగడంతో ఒక రోజుకి వాళ్ళకి ఎంత లేదనుకున్నా 1000 కాల్స్ వస్తున్నాయి. బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్. ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ దిస్. See, some or the other way every other person will have some issue. Communication is something which will help them. So ఇది ఇంకా అవేర్నెస్ పెరగాలి అని అంటాను. So as of now this is a success, but there is yet to be achieved. There is a lot to be achieved అని చెప్పొచ్చు, right? So yes, at the National Mental Health Conclave organized to mark World Mental Health Organization here on Tuesday. Okay, so the minister also virtually inaugurated new facilities at Nimhans and launched the logo of Telemanas. So Ayushman Bharat and wellness centers have facilitated the integration of mental health services with primary health care services as priority services as meant for mental health and neurological disorders and substance use disasters. So వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్తో పాటు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేశారనమాట. బికాస్ దిస్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. అదెంత ఎమర్జెన్సీనో ఇది కూడా అంతే ఎమర్జెన్సీ. సో దేవ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ దిస్ త్రూ ద స్కీమ్స్ ఆఫ్ ఆయుష్మాన్ భారత్. సో అది ఓవరాల్ అంబ్రెలా స్కీమ్ కదా. సో దాని కింద వీటినన్నింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బై డిజిటలైజింగ్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, అంతా డిజిటల్ కదా. సో ఎస్, that is what they have mentioned. And apart from that, now to improve the coverage and access to mental health care, district level activities have been supported under the program, in which 743 districts across 36 states or union territories have been there. So that is what they have done. So across all these places they have done successfully. So overall 36 states or union territories and చెప్పుకోవచ్చు అన్ని ప్లేసెస్ లోనూ ఆల్మోస్ట్ కండక్ట్ అయ్యాయి. 28 + 8 అన్నీ కదా, 36. In every other state and union territory they have implemented successful. Next, certificates issue చేశారు వాళ్ళకి ఎవరైతే ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ హ్యావ్ గివెన్. సో టు దోస్ యాజ్ అన్ అప్రిషియేషన్. ఓకే, ఎవరెవరు ఎక్కువ మంది కాల్స్ మాట్లాడారు. సో టు దీస్ పేషెంట్స్ ఆర్ టు దీస్ మెంటల్ ఇల్ హెల్త్ పీపుల్, వాట్ ఎవర్ దే హెవ్ టాట్, ఎవరైతే ఎక్కువసేపు మాట్లాడారో వాళ్ళకి ఈ అప్రిషియేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అన్న కూడా ఇచ్చారనమాట. సో యాజ్ అ థింగ్ ఆఫ్ బూస్టప్, అంతే, boosting up their work. సో మన గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇస్తూ వస్తారు కదా, ఈ యొక్క ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఈ కంట్రీ ఇంతవరకు గ్రో అవ్వచ్చు, జీడిపిలో ఇంత పెరగచ్చు. రైట్. సో IMF is also one such institute. You know that it is an economic organization, international economic organization. What is IMF? ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. ఇది లాస్ట్ టైం ఇండియా యొక్క గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్ చెప్పినప్పుడు అంతకు ముందు ఇంక్రీజ్లో ఉంటే దాన్ని తగ్గించి 6.1% చెప్పింది. రైట్ నౌ ఇట్ అగైన్ increased to 6.3% as a forecast growth for our country for this upcoming fiscal year. But now what is the issue is that ఈ చైనాకి యూరో ఏరియా ఈ ఏరియాస్లో గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్ అనేది తగ్గించింది. So you need to understand that globally the recession or globally the growth trend has been decreasing, whereas in our country it is in the increasing pace. So overall ga chusukunnappudu manaku advantage situation lo unnam in terms of economy. Percentage proportions lo chusukunte, not in values. Definitely they are already developed countries, values paranga manakanna ekkuve undochu,
But overall growth rate, if you see as terms of percentage and proportions, India is in the leading place and చెప్పుకోవచ్చు when compared to China. See, fund cuts its economic growth forecast for China and Euro area. So see this, global lender sees retail inflation in South Asian nation quickening to 5.5% in 22-23 and 23-24 before easing up to 4.6%. So retail inflation అనేది ఎంతవరకు పెరుగుతుందని అంటున్నారు, 5.5% ఉంటుంది 23-24 this fiscal, and next fiscal year లో ఎంత ఉండొచ్చు, it will be easing up to 4.6%. that is why they have increased this growth rate to 6.3%, 0.2% పెంచారు అంతే, right. So the International Monetary Fund on Tuesday raised India's economic growth forecast with the current fiscal year to 6.3% from 6.1%. So IMF expects this retail inflation which I have mentioned, growth in India projected to remain strong to 6.3% in both 23 and 24, with an upward revision of 0.2 percentage points from 2023, reflecting the stronger than expected consumption during April and June. So ee financial year lo starting kada manaki April June aa time lo వీళ్ళకి consumption rate చాలా ఎక్కువ కనపడింది ఇండియాలో. when consumption rate is increasing, money circulation పెరిగినట్లే కదా కంట్రీలో. when money circulation is increasing, again you have this industries being raised, at the same time consumption will be raised. సో రెండు ఈ డిమాండ్ సప్లై చైన్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో కంట్రీ యొక్క జీడిపి అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ దే హావ్ అండర్స్టూడ్. ఇదే చైనాలో చూసుకున్నట్లయితే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రోత్ లేదు, మనకి ఇక్కడ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ వల్ల పెరుగుతుంది. వీఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ ట్రేడ్ ఆర్ విత్ ద ఫారిన్ కంట్రీస్ ఎయిడ్ దట్ వీఆర్ రన్నింగ్ అప్ హియర్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఫారిన్ కంట్రీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వలన ఇక్కడ గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ కంప్లీట్గా అయితే కాదు. దెర్ ఈస్ సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఆర్ ఫారిన్ బిజినెసెస్. ఇన్ కేస్ ఫారిన్లో రెషన్ వస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఇండియాలో ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడున్న డొమెస్టిక్ డిమాండ్ వలన ఆ ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇండియా కెన్ గెట్ ఓవర్ ఇట్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? దిస్ ఇస్ వాట్ ఈవెన్ IMF, వరల్డ్ బ్యాంక్, ఎవ్రీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యావ్ మెన్షన్డ్. ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అదే చెప్పింది, దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద గ్లోబల్ రేషన్ ఈస్ ప్రివలెంట్, స్టిల్ ఇండియా కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, బికాస్ ఇండియా విల్ హ్యావ్ వెరీ లెస్ ఆర్ నో ఇంపాక్ట్. RBI గవర్నర్ కూడా ఇదే చెప్పుకొచ్చారు, దట్ విల్ హ్యావ్ నో ఇంపాక్ట్ అండ్ ఆర్ పర్టికులర్ గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్ యాజ్ పర్ IMF. సో ఇండియన్ ప్రొజెక్షన్ అయితే ఓకే, ఏదో మతలబ్ జరగచ్చు అని ఒక థాట్ ఉండొచ్చు, బట్ సీ దిస్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ యూ 6.3% యాజ్ ద ప్రొడక్షన్ రేట్, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్, రైట్. నెక్స్ట్ I think that is it. This article I haven't taken up, నిన్న చెప్పాను, సో ఎంతవరకు ఎగ్జామ్ కావాలో చెప్పాను, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జస్ట్ గో త్రూ దిస్, ఐ రికమెండ్ యూ టు గో త్రూ దిస్ ఆర్టికల్, ఓకే. ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో మెయిన్స్లో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నింగ్ అప్ టాపిక్స్. దే ఫీల్డ్లో వీళ్ళు విన్ అవుతున్నారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఇన్ SNT. This is regarding economic sciences, that is why I haven't picked up, but if you want you have to go through this. I have already given you this yesterday. ఏమని చెప్పారు అసలు, ఎందుకు వచ్చింది ఇంకా ఎకనామిక్స్లో, ఎకనామిక్ సైన్సెస్లో అసలు నోబెల్ ప్రైజ్ ఎందుకు వచ్చింది మిస్ క్లాడియాకి? 200 years వరకు తను అనలైజ్ చేశారు ఈ జెండర్ గ్యాప్ ఎందుకు ప్రివలెంట్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ స్పైకింగ్ అప్, స్టిల్ ద జెండర్ గ్యాప్ ఇస్ ప్రివలెంట్. సో ఈక్వల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ఒక్క ఇన్కమ్ లెవెల్స్ కావచ్చు, లేదంటే అక్కడ జాబ్ లెవెల్లో కావచ్చు, జెండర్ గ్యాప్ అనేది ఇంకా ప్రివలెంట్గా ఉంది అని చెప్పారు. షీ హెస్ అనలైజ్డ్ ఫర్ ఓవర్ అ స్పాన్ ఆఫ్ 200 years. ఇది అనమాట అది గ్రాఫ్, హౌ షీ హెస్ డన్ 1790 నుంచి ఈ ఇయర్ వరకు 200 years వరకు తను తీసుకుంది డేటా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఆర్టికల్. Let me take this. So IMF growth rate 6.3% as I told you. Next, income tax collected for 100 TDS, which is your yes, I'll tell you, tax deducted from source. So tax deducted from source from online gaming and crypto. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఆన్లైన్ గేమింగ్ నుంచి క్రిప్టో నుంచి మనకి ఎంత వచ్చింది అని తెలియాలి కదా. హౌ మచ్ ఇస్ దట్? TDS 705 crore. About 600 crore in taxes was collected after the new online gaming regime kicked in. Parallelly 105 crore was mopped up from the taxes of cryptocurrency. So బేసిక్గా ఏమైందంటే ఆన్లైన్ గేమింగ్ మీద నెక్స్ట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా సరే, మీరు ఫారిన్ బేస్లో ఉండి ఇక్కడ మీరు ఆన్లైన్ గేమింగ్ స్పాన్సర్ చేసినా ఆఫర్ చేసినా వాళ్ళన్నిటికీ ట్యాక్స్ రిజిమ్లో వస్తుందని చెప్పి న్యూస్ వచ్చింది. వీ హెవ్ సీన్ దట్ ఆర్టికల్ ఆల్సో. సో దాని యొక్క కంటిన్యూషన్ ఇది. అలా లెవీ చేసిన దానివల్ల ఇప్పటి వరకు ఎంత వచ్చింది ఇన్కమ్? 705 crore in both crypto as well as online games. Done? Yes. So that is it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.